Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Gacharine Nirvishesha Shunyavadi Shantadeshitamine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We'll continue to read from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi. Seguimos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, conversación entre Narada y el rey Prachinabarhi. Text 53, verso 53, translation, purport, traducción, significado, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kshudram charam sumanasam sharane mihitva Kshudram charam sumanasam sharane mihitva Raktam Shadangri Ganasama Sulubdha Karnam Raktam Shadangri Ganasama Sulubdha Karnam Agrevrikan Asutripo Viganyaya Yantam Agrevrikan Asutripo Viganyaya Yantam Prishte Mrigam Mrigaya Lubdaka Bhana Bhinnam Prishte Mrigam Mrigaya Lubdaka Bhana Bhinnam Kshudram Charam Sumanasam Sharane Mihitva Kshudram Charam Sumanasam Sharane Mihitva Raktam Shadangri Ganasama Sulubdha Karnam Raktam Shadangri Ganasama Sulubdha Karnam Agre Vrikan Asutripo Viganaya Yantam Agre Vrikan Asutripo Viganaya Yantam Prishte Mrigam Mrigaya Lubdaka Bhana Bhinnam Prishte Mrigam Mrigaya Lubdaka Bhana Bhinnam Shudram Charam Sumanasam Sharane Mihitva Shudram Charam Sumanasam Sharane Mihitva Raktam Shadangri Ganasama Sulubdha Karnam Raktam Shadangri Ganasama Sulubdha Karnam Agre Vrikan Asutripo Viganaya Yantam Agre Vrikan Asutripo Viganaya Yantam Prishte Mrigam Mrigaya Lubdaka Bhana Bhinnam Prishte Mrigam Mrigaya Lubdaka Bhana Bhinnam Kshudram on grass, sobre la hierba. Charam grazing, pastando. Sumanasam of a beautiful flower garden, de un hermoso jardín florido. Sharane, under the protection, bajo la protección. Mihitva, being united with a woman, unido con una mujer. Raktam, attached, apegado. Shatangri, of bumblebees, de abejorros. Gana, of groups, de grupos. Samasu, to the singing, al canto. Lubdakarnam, whose ear is attracted, cuyo oído está atraído.
agre, in front, enfrente, vrikam, tigres, asutripa, who live at the cost of another's life, que viven a costa de la vida de otros, aviganaya, neglecting, sin hacer caso, yantam, moving, moviéndose, prishte, behind, detrás, mrigam, the deer, del ciervo, mrigaya, search out, busca, lubdaka, of a hunter, de un cazador, bana, by the arrows, por las flechas, dinam, liable to be pierced, expuesto a ser herido. Translation, traducción. My dear king, please search out that deer who is engaged in eating grass in a very nice flower garden along with his wife. Mi querido rey, por favor, busca a ese ciervo que está comiendo la hierba de un hermoso jardín florido en compañía de su esposa. That deer is very much attached to his business and he's enjoying the sweet singing of the bumblebees in his garden. Ese ciervo está muy apegado a su ocupación y disfruta del dulce canto de los abejorros en su jardín. Just try to understand his position. Trata tan solo de entender su posición. He's unaware that before him is a tiger, which is accustomed to living at the cost of another's flesh. No sabe que ante él hay un tigre que está acostumbrado a vivir a costa de la carne de otros. Behind the deer is a hunter who is threatening to pierce him with sharp arrows. Y detrás de él hay un cazador que amenaza con herirle con sus afiladas flechas. Thus, the deer's death is imminent. De ese modo, la muerte del ciervo es inminente. Purport, significado. Here is an allegory in which the king is advised to find a deer that is always in dangerous position. En esta alegoría, al rey se le aconseja que busque a un ciervo que siempre se encuentra en una posición peligrosa. Although threatened from all sides, the deer simply eats grass in a nice flower garden, unaware of the danger all around him. Aunque le amenazan de todas partes, el ciervo simplemente come la hierba de un hermoso jardín florido, inconsciente de los peligros que le rodean. All living entities, especially human beings, think themselves very happy in the midst of families. Todas las entidades vivientes, y en especial los seres humanos, se consideran muy felices en el seno de sus familias. As if living in a flower garden and hearing the sweet humming of bumblebees, everyone is centered around his wife, who is the beauty of family life. Como si viviesen en un jardín florido, escuchando el dulce zumbido de los abejorros, todo el mundo vive centrado en la esposa, que es la belleza de la vida familiar. The bumblebee's humming may be compared to the talk of children. El zumbido de los abejorros puede compararse con las palabras de los niños. The human being, just like the deer, enjoys his family without knowing that before him is the factor of time, which is represented by the tiger. El ser humano, como el ciervo, disfruta de su familia sin saber que ante él está el factor tiempo, representado por el tigre. The fruitive activities of living entities simply create another dangerous position,
and oblige him to accept different types of bodies. Las actividades fruitivas de la entidad viviente crean otra posición peligrosa y la obligan a aceptar distintas clases de cuerpos. For the deer to run after a mirage of water in the desert is not unusual. Es algo corriente ver a un ciervo corriendo tras un espejismo en busca de agua en el desierto. The deer is also very fond of sex. Además, el ciervo también gusta de la vida sexual. The conclusion is that one who lives like a deer will be killed in due course of time. La conclusión es que el que vive como un ciervo será matado en el curso del tiempo. Vedic literatures therefore advise that we should understand our constitutional position and take to devotional service before death comes. Por lo tanto, las escrituras védicas nos aconsejan que debemos entender nuestra posición constitucional y adoptar el servicio devocional antes de que llegue la muerte. According to Srimad Bhagavatam 11.9.29, según el Bhagavatam 11.9.29, Labdva sudurlabam idam bahu sambhavante manushya artaram anityam api hadira turnam yayeta napatet anumrityu yavan nishreyas yasya vishaya kalu sarvataksya. After many births we have attained this human form. Therefore, before death comes, we should engage ourselves in the transcendental loving service of the Lord. That is the fulfillment of human life. Solo después de muchas vidas hemos obtenido la forma humana. Por lo tanto, antes de que llegue la muerte, debemos ocuparnos en el servicio amoroso trascendental del Señor. Y de ese modo cumpliremos el propósito de la vida humana. My dear king, please search out that deer who is engaged in eating grass in a very nice flower garden along with his wife. Mi querido rey, por favor, busca a ese ciervo que está comiendo la hierba de un hermoso jardín florido en compañía de su esposa. That deer is very much attached to his business and he is enjoying the sweet singing of the bumblebees in his garden. Ese ciervo está muy apegado a su ocupación y disfruta del dulce canto de los abejorros en su jardín. Just try to understand his position. Trata tan solo de entender su posición. He is unaware that before him is a tiger, which is accustomed to living at the cost of another's flesh. No sabe que ante él hay un tigre que está acostumbrado a vivir a costa de la carne de otros. Behind the deer is a hunter who is threatening to pierce him with sharp arrows. Y detrás de él hay un cazador que amenaza con herirle con sus afiladas flechas. Thus, the deer's death is imminent. De ese modo, la muerte del ciervo es inminente. Very nice verse for our festival. Un verso muy hermoso para animarnos en este festival. Right? We have direct experience, ¿no? Tenemos experiencia directa. The sweet humming of the bumblebees, ¿no? El dulce zumbido de los abejorros. ¿Dónde están los niños? Where are the children are humming, zumbiendo? Y todos, hasta los sannyasis, dicen, oh, qué hermoso. Everybody, inclusive, even the sannyasis, think, very nice sound. Well, not really, but maybe sometimes. It depends what child it is. If it is your grandson or granddaughter, such a wonderful sound. No necesariamente de todos los niños, pero cuando son los nietos o las nietas, los sonidos son muy dulces. So we are all trapped. Estamos todos atrapados.
So this is Narada Muni. He is trying to enlighten still this king Prachinabarhi. Narada Muni todavía está intentando de iluminar al rey Prachinabarhi. We may recall this whole part of the Bhagavatam. He's talking to a king and trying to explain to him the precarious position of the living entity in the material world. Si recordamos en esa parte del Bhagavatam, Narada Muni está hablando al rey, intentando de hacerle entender la situación precaria que tiene la entidad viviente en el mundo material. Because as described, now he gives another example. He has given various examples. Él ya había dado varios ejemplos, ahora da otro, because the king is a little slow in his understanding. ¿No? Ahora da otro ejemplo porque el rey le cuesta, es un poco lento en entender. It's like we are a little slow also, ¿no? Somos un poco lentos en entender. So this is another allegory, esa es otra alegoría. Very nice, very simple and very clear, ¿no? Muy hermoso en realidad, simple y claro. Everybody can understand what's being explained, todo el mundo puede entender lo que se explica. A deer very much attracted by fresh green grass that's natural. ¿No? Un ciervo se siente atraído naturalmente a hierba fresca and just becomes completely absorbed in eating and enjoying. Se absorbe completamente en comer, disfrutar. And not only there's nice grass, there's also birds and bees humming around, there's flowers in the garden. It's a very beautiful atmosphere. No solamente que está la hierba, sino hay pájaros y abejoros, abejas zumbiendo, flores. So it's una atmósfera muy atractiva, muy hermosa. So naturally, one doesn't even think of anything else except for what is in front of you, around you, and is so enjoyable. So, naturalmente uno no piensa en otra cosa. So, solamente lo que hay delante y lo que hay alrededor, que es todo muy placentero. But there's two things hidden. They are there, and if one is not conscious, then one is actually in a very dangerous position. Pero hay dos cosas que están ocultos, que están escondidos, no se ven. Pero si no somos conscientes de su presencia, nos encontramos en una situación de alto peligro. ¿Cómo se dice? Estado rojo. Alerta roja. It's a red alert. You have the green and the orange and then the red alert. So this is red alert. ¿No? Eso es alerta roja. So who are these hidden factors? Although in one sense, actually they're also obvious, but that's the task and the function of the covering energy, so we forget. O sea, esas cosas que son escondidos, pero en realidad también se ven, pero no se ven porque la función de la energía ilusoria es cubrirnos. So, in front there is a tiger. Delante hay un tigre. And we know how tigers work. No sabemos cómo trabajan los tigres. So they hide and they just wait for the right moment to jump. Se esconden y solamente esperan el momento más propicio para saltar y agarrar la presa y comérsela. And then they attack and grab the how do you say presa? Prey? The prey.
yes. Not prey, the prey with E. So they jump on the prey and then they eat it. So this is compared, somebody remembers, what is the tiger compared to? Time. Time, exactly. So time, we are very conscious of time. I have no time. No time. Somos muy conscientes del tiempo, que no tengo tiempo. So time is ever present, it's all the time present, and many people are very conscious that time is very, very valuable. ¿No? O sea, el tiempo es presente, omnipresente, y mucha gente es muy consciente cuánto valor tiene el tiempo. But time is passing. But el tiempo está pasando. And never stops. Y no para. So, we start off small body, very smooth skin. ¿No? Empezamos con un cuerpo pequeñito, con una piel muy suave, like peach, like como el melocotón. And then you end up Como una pasa. in an old body, like a prune, ¿no? Como una ciruela seca, ¿no? O una pasa, like a raisin, but it's too small. I mean, you'll see more wrinkles in the prune, in the dried prune. ¿No? Se ven mejor las arrugas en la ciruela seca. So we know this because we look around and we see so many peach bodies and so many prune bodies. ¿No? Vemos alrededor y vemos muchos cuerpos que son como los melocotones y muchos cuerpos que son como las ciruelas secas. But we think this will not happen to me, of course. Pero pensamos que no me va a pasar a mí. Although the mirror doesn't lie, ¿no? Aunque el espejo no mienta. So, time is there, but we ignore it, basically. ¿No? El factor tiempo está, pero básicamente lo ignoramos. Until even at the end, ¿no? Incluso prácticamente al final, we still try to maintain the status quo. Incluso al final intentamos mantener el status quo. But no, time will kill. Sooner or later, más tarde o temprano, el tiempo nos matará. Krishna, he already tells everybody in Bhagavad Gita, it's no secret, ¿no? Krishna lo declara al mundo entero, no es un secreto, Mrityu Sarva Harash Chaham. And the word is Sarva. I am death, and I devour everything. There's no exception. ¿No? O sea, yo soy la muerte y yo devoro todo. No hay excepción. Even if you become a demigod, and then you get a better flower garden than the one that is described here. ¿No? Incluso si uno llega a ser un semidios y puede tener un jardín florido mucho mejor que este que está escrito aquí. Also, their time will not make an exception. Allí tampoco el tiempo va a hacer una excepción. Abrahma Bhuvana Loka Punavartinorjuna, Krishna también. He also says this in Bhagavad Gita, también lo dice en Bhagavad Gita, that from the highest planet to the lowest, there are all places where death takes place, and therefore there's birth and death alternating all the time. Desde el planeta superior más elevado en el mundo material hasta el más bajo, en todos esos planetas está el factor del tiempo que es el nacimiento y muerte sea eterna. Y entonces, so that's one factor that is ignored, and then behind there is a hunter. Ese es un factor que uno olvida, y detrás está el cazador. Let's see.
So the king is, Narada Muni tells him, you are advised to find a deer that is always in a dangerous position. So, entonces al rey se le aconseja que busque a un ciervo que siempre se encuentra en una posición peligrosa. In other words, Narada Muni, he uses this example to have the king come himself to the conclusion that this deer actually represents him again, the living entity. Like Puranjana, he is the living entity. Entonces Narada Muni otra vez intenta hacerle entender al rey por sí mismo que ese ciervo es él. Es como antes, Puranjana. The king was told the whole story of Puranjana, and the idea was that it's actually you. This Puranjana is the living entity, ¿no? O sea, cuenta toda la historia de Puranjana y la idea es que eso eres tú, la entidad viviente. This is just an example, an allegory. Es una alegoría, un ejemplo. So here also, we are advised to understand this. By understanding the position of the deer, we can understand our own position, ¿no? Si entendemos la posición del ciervo, entendemos nuestra propia posición. So therefore, Vedic, as Prabhupada points out in the purport, Vedic literature advises that one should understand the constitutional position and then take to devotional service before the hunter and the tiger strike. Aquí entonces el consejo es este, que debemos entender nuestra posición constitucional y adoptar al servicio devocional antes que llegue a la muerte por parte del cazador y el tigre. Y so Prabhupada quotes a very famous verse from the 11th canto, which points out, like many other verses, that labdva sudurlabam idam bahu sambhavanti manushyam artadam. Like Prahlad Maharaj points out the same thing. Es un verso que es lo mismo que explica Prahlad Maharaj. Labdva sudurlabam, that very rare one achieves the human form of life. Rara vez se obtiene la forma humana de vida. And it's anityam, it's temporary, but artadam, it can give the highest benefit. Es como adruvam, Prahlad Maharaj says. Es anityam, es temporal, pero artadam puede ofrecer más grande de los beneficios. Como Prahlad Maharaj dice, tarapi adruvam artadam. Aunque el cuerpo es temporal, no dura mucho tiempo, pero puede dar el más grande de los beneficios. So therefore, antes que llegue el momento de la muerte, debemos ocuparnos en el servicio devocional del Señor. So before death comes, one should engage in the transcendental service of the Lord. Because as Krishna points out, in the second part of this Abrahma Bhuvana Loka, Punarjanma Navidyate. How is it? Abrahma Bhuvana. Mamupecha tukaunteya Punarjanma Navidyate. If somebody comes to me, then Punarjanma, there's no more again birth. Krishna explica, si alguien viene a mí, Mamupecha, Punarjanma, otro nacimiento navidyate. You will not see another birth. So that should be, it's actually a very simple message. Death is inevitable in that surrounding, even though it's very enjoyable. La muerte es inevitable en ese ambiente, aunque sea muy placentero. So Krishna says, forget about that, come to me, then there will be no more hunter and no more tiger. ¿No? Si vienes a mí, no habrá más cazador y no hay más tigre. So, comments, doubts, comentarios o dudas. Do we all agree? ¿Estamos todos de acuerdo?
Según if I look at the faces, it's not so clear. Mirando las caras no parece muy claro. There's no tiger. What are you talking about, a tiger? I don't see any tiger. No. ¿Qué es hablando de un tigre? Yo no veo ningún tigre. Do you see a tiger, Mandagota? He sees a tiger. You ask him. He sees a tiger. I see the tiger. Nosotros vemos el tigre. Él todavía no ve el tigre, ¿no? You don't see the tiger yet. Sometimes. So this is, yeah. No, eso es la misma pregunta que hizo Maharaj Parisi, ¿no? En el Bhagavata, ¿no? Que todo el mundo va a la morada de la muerte, pero la gente no se preocupa. Sí, eso es como es un enigma que Yamaraj le pregunta a Maharaj Yudhishthira o Parikshit. Yudhishthira, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más maravilloso en este mundo? So there's this story of Yamaraj testing Maharaj Yudhishthira, asking him, what's the most wonderful thing in this world? So what's the most wonderful thing? Anybody knows except for those who know? ¿Alguien sabe? Con excepción los que sí saben, seguro. So what is the most wonderful thing? ¿Qué es lo más maravilloso? ¿Tú sabes el verso en sánscrito? ¿Cómo llama la...? Yo diría sorprendente más que maravilloso. Sí, pero Prabhupada says the most wonderful thing. Son las primeras palabras, ahani, ahani, bhutani. Ahani, Bhutani, Yamala Mandir. No, they go to the temple of Yamaraj. So all the living entities constantly go to the temple of Yamaraj. No? Todas las entidades vivientes se van uno tras otro constantemente como un flujo continuo al templo de Yamaraj. That means the house of death, no, el templo de la muerte, the temple of doom. So, and, okay, so then what? So what's so surprising or so most wonderful thing? Parece que el verso ese parece que lo comenta en el contexto de las entidades internormales, pero a veces nosotros, entre comillas, los devotos, tampoco parece, a mí me da la impresión que somos tan conscientes de que está el tigre ahí y podemos morir. Por eso estamos hablando, ¿no? Yeah, so anyway, let's first answer this question. What's the most surprising or wonderful thing? That we see that everybody's is dying. I mean, especially nowadays. I mean, not even nowadays. But nowadays more because there's so many, how you say, medio de comunicación. There's the media. We can see on the internet, we can see in the TV, we can see it on the news, hearing it, seeing it, that there's death every day in so many different parts, in so many, big numbers. ¿No? O sea, todos los días en los medios de comunicación, ya sea la televisión o en la internet o las noticias, en la radio, vemos que la muerte está por todas partes y unas cantidades enormes, especially this summer, especialmente este verano, flash floods in Germany, earthquakes in Haiti, fires in even Canada, and now we had, the last thing is flash floods in Japan and China, and today's news I haven't seen yet, but now it's Kabul, everybody's in anxiety, and entonces este verano hemos tenido las inundaciones en Alemania, en Bélgica, terremoto en Haití y más inundaciones en Japón, en la China, fuegos en incluso Canadá. En Greece is completely burnt. ¿No? La Grecia está completamente quemada. Turkey is burnt. La Turquía está quemada.
So many people died. Now they had in Haiti, now it's going up every day. It was 700 died, and it was 1,000, now it's 1,300 yesterday. 1,300 ayer, antes eran no sé cuántos. Then there was a collapse of a whole building in Miami. Todo un edificio en Miami se colapsó. Y no sé cuántos muertos. So this point of Ihani, Bhutani, all the living entities are going all the time to Yamaraj's place. O sea, vemos que muchas entidades vivientes, tantas entidades vivientes van al templo de la muerte de Yamaraj. So what's the wonderful thing? We see this every day, but still, aunque lo vemos cada día, aún así, ¿qué? Sí, bueno, cuando pueda. Sí, no. Bueno, eso, ¿todos los devotos también van a Yamaraj o los devotos? No, primero la pregunta, vamos a contestar la pregunta, luego contestaremos esta. Yo pregunto, y a pesar de todo esto, ¿qué? The most wonderful thing is that we remain like the deer. We keep enjoying without noticing. That's right, and why? Because we think it will not happen to me. No, o sea, sí, lo más maravilloso, sorprendente es que vemos todo esto y seguimos como el ciervo disfrutando porque pensamos, vale, pero no me va a pasar a mí. Quizás todo el mundo se muere, pero yo no. Maybe everybody will die, but not me. So this is the most wonderful thing. Now, she was asking whether this also applies to the devotees. Will they go to Yamaraj? La pregunta es si los devotos también irán a Yamaraj. Actually, as far as we understand, no. Lo que entendemos es que no. Even a non-devotee who has taken prasadam or has heard the holy name, there's a good chance that it will get another chance next life to take birth as a human being and to continue devotional or spiritual life. Incluso un no devoto que por la misericordia de un devoto ha tomado prasadam o escuchado el santo nombre, es probable, posible que tenga una vida humana en la próxima vida. Even an animal, incluso un animal, les das prasadam, le cantas, es posible que por lo menos pueda rápidamente ir a un cuerpo humano. Incluso un animal puede que rápidamente va. He can take a human birth very quickly. Sí, así como el ciervo está disfrutando de la hierba y del jardín florido. Es una alegoría. We don't enjoy, no, nosotros no vamos a lo mejor a la hierba, pero hay una larga lista de otras cosas. Sí. Vamos, el mundo material. Eso. No, pero hacerlo. Ojalá. Y si la Prabhupada nos está diciendo ahí que lo que tenemos que hacer es dejar de disfrutar de esa manera, al menos para dedicarnos al servicio devocional. Yo lo que veo difícil, lo hago como comentario y a la misma vez si me puede responder cualquier cosa que se le ocurra. Lo que veo difícil es cuando sabemos que esto es así y debemos practicar el servicio devocional, de alguna manera renunciar a ese disfrute material, es fácil renunciar o no renunciar, sino no dejarse llevar por el zumbido de los abejorros, por la belleza de lo que te rodea, sino prestar atención al servicio devocional. Eso es fácil cuando, resulta difícil cuando la familia, esos abejorros, esa sierva te acompaña, pero cuando no es así, resulta bien difícil dedicarse al servicio devocional. Resulta difícil el equilibrio de seguir ocupándote de esos abejorros, de la sierva, y a la misma vez
Nadie ha dicho que es fácil. Evitar. So the question is, yes, in this description we have, the nice grass and the surrounded by the honeybees and all that. So the family life is like this. So the question was, the doubt, it's very difficult to balance or to how simultaneously engage in devotional service if one is surrounded by all these factors that are enticing and bewildering, you could say, ¿no? Todos esos factores que nos confunden y que nos atraen, es muy difícil. So I simply replied, nobody said it was easy. It is difficult, no? But it's not impossible, pero no es imposible. So, therefore, of course, now that is not in this verse, but if we look at the coming verses, Prabhupada will talk about it. ¿No? Ahora no está en este verso, o en ese significado, pero en los siguientes Srila Prabhupada va a hablar de esto. The whole Vedic civilization is designed so that one can come to this in a very systematic way. Toda la civilización védica es diseñada de una manera para que alguien pueda llegar a ese estado, o esa etapa, de una manera sistemática. So, if we consider the deer, as it is described here, the family man, and in the garden, the family life, surrounded by all these family members, and everything is very nice, ¿no? Como aquí se describe, el ciervo es el hombre de familia que está rodeado de los familiares y todo es muy hermoso, muy atractivo. So therefore Vedic civilization says don't remain in that position until death. ¿No? Entonces, la civilización védica dice que no uno se mantenga en esa posición hasta la muerte. So, Prabhupada will explain the Panchavardham Vanang Vrajet. When one comes to 50 years of age, one should think about retiring. ¿No? Cuando uno llega a los 50, debe empezar a contemplar la retirada. Even in the material world, generally, there's a retirement. ¿No? Incluso en el mundo material está la jubilación. But then what do? They just go to a cafe and drink coffee and play cards and watch TV. That's their retirement. ¿No? Pero ¿qué hace la gente jubilada? Va a la casa de la tercera edad y toma café y mira la tele y juega a los naipes. And talk about football and politics and all kinds of useless subject matters. Y hablan sobre el fútbol, la política y muchas otras cosas inútiles. So they waste their time. So Vedic civilization says no. La civilización védica dice que no. A partir de los 50 hay que pensar en retirada vanaprastha for both, husband and wife. Entonces se contempla la retirada para esposo y la esposa, los dos juntos, vanaprastha, which means family life will be going into the background. ¿No? La vida familiar se va al fondo del escenario, ¿no? To the back of the stage. The idea is, of course, the children are grown up. ¿No? Se supone que los niños son adultos. So you don't have to take care of them anymore. No hay que mantenerlos todavía. If you have a business, you give it up, you hand it over to the next generation. Si hay un negocio, uno lo va a dar a la siguiente generación. And you don't stay around. Uno no se queda ahí, always supervising that everything is going well. Siempre supervisando que todo vaya bien, que no me arruinen el negocio, so they don't ruin my business. No, some people, they stay until the death. That's the whole point. ¿No? Mucha gente se queda ahí hasta la muerte. No, so there's retirement, la retirada, and then, so husband, wife, they may go to holy places, or at least they become detached from this whole situation of the garden.
¿no? O sea, la esposa y el esposo se retiran y se desapegan de toda esa situación del jardín. That's the idea. So therefore, then it becomes easy. ¿No? Entonces se vuelve fácil. While you're in the garden, yes, it's difficult, of course. ¿No? Mientras uno está en el jardín, es difícil. Nobody said it's easy. ¿No? Nadie dijo que es fácil. But it's not impossible. Pero no es imposible. Even in the garden, you can try to engage the bees and the flowers and the grass and everything in Krishna service. Uno puede intentar de ocupar a las abejas y los pajaritos y las flores y la hierba en el servicio de Krishna. Not easy, well, but it's possible. No es fácil, pero es posible. All right. Anything else? Yeah, you said if you go in devotional service and you pray, you might come back in a good position as a human form in the material world. That's what Krishna says. Yeah, but when you got totally liberated, what is the difference when you get totally liberated from the material world and you go to the Vaikuntha planet? In one sense, no difference. No, but what? No material body. Yeah, you have no material body, but what is not the difference, but how God make the choice? You are ready to go to the Vaikuntha planet, or you have to go back as a human form? Ask him. A ver, la pregunta, ¿cómo será? Sí, un poco la diferencia entre estar liberado en el mundo material o liberado en los planetas Vaikuntha. ¿Cuál es la diferencia? O más bien, cómo Dios, Krishna, decide this type of, ¿no? Ese tipo de liberación y la otra liberación. Sí. I mean, let's see. When are you ready? Let's say it like that. When are you ready to go to the spiritual world and not to come back in the material world? Well, Krishna explains this in Bhagavad Gita, ¿no? The question is, ¿cuándo uno está preparado o listo para ir al mundo espiritual y no quedarse en el mundo material? Krishna lo explica en Bhagavad Gita. There's different verses. Janma karma chame divyam. If one understands his activities, his birth, then chakva deham puna janma naiti. Then after giving up the body, you don't get another one. Mamiti, you come to me. 8th chapter. Antakalin chamam evam mukva swaran kalevaram. Then at the end of life, if one remembers him at the time of death, no, en el último momento de la vida, cuando uno deja el cuerpo, uno se recuerda de Krishna, piensa en Krishna. Then again, you come to me, he says, uno llega a mí. So that's how it works. You become Krishna conscious. You think of Krishna at the time of death. Then generally that's how it works. You go to him. No, o sea, eso funciona así. Si uno es consciente de Krishna, piensa en Krishna en el momento de la muerte, la idea es que va donde él. So, but it may be one continues here for some purpose, pero puede ser que uno continúa con un propósito. That's up to the Lord. And you don't mind. For the devotee, there's no difference. Pero, y si pasa que Krishna tiene algún plan y uno se queda ahí, aquí para algún propósito, el devoto puro no le importa. Svarga, Parvarga, Narakeshu, ¿cómo es? Tulyam. Eso es. El devoto ve todo igual. He sees the same vision for heaven or hell or this place or that place, doesn't matter. Nakutaschana bibyati. He has no fear. El devoto no tiene miedo, no tiene temor, a él no le importa, él puede ver como igual que es el cielo o el infierno, o aquí o allá, porque he is engaged in devotional service, porque está ocupado en servicio devocional. But generally it means, you think of Krishna, you go to Krishna. Smaran, yang vapi smaran bhavam. Whatever you think of, there you go. En donde uno tiene su enfoque mental, deseos, etc., ahí vas. Which is very logical. Tiene lógica. Muy bien, ya hemos pasado el tiempo. Si la Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai,